as I'm here, the dimensions of suicide and the prevention part of it. We hear a lot about suicide, suicide deaths, and suicide prevention. So I'll be taking you through current status that our country is in with respect to suicide and some of the basic things that we ought to know as mental health professionals. Okay. So with respect to the current status of suicides, in the last 4 years, the suicide rate has increased to 10.4. So there is definitely there is an increase over the years. And these, although we see the numbers here, we have to keep in mind that these are apart from all the numbers that are yet to be reported. So the number can be much huge than this. And the trend will be, this is the last reported 2019. So the trend will be even on a higher rise in the last 2 years, which is 2021, especially owing to the crisis, the pandemic crisis that we are going through right now, where the deaths, suicide deaths due to the loss, financial loss, the diagnosis itself, the loss of family members are on the rise. So definitely in the last 2 years, 20 and present year, 21, the numbers would again go on a rise. And you can see how the number of suicides in India, like the ones marked in yellow are the ones that have greater than 10,000 suicides per year. So in 2019, you can see how Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh and West Bengal are on the higher side. And on the right side, we do have the rates of suicide. That is the number of suicides that occur to the population. So that way, the rate of suicide is higher in Kerala, Telangana, and Chhattisgarh. So this is the current status. And we can see what are the causes of suicide mostly. Especially, this is the data from the National Crime Records Bureau 2019. So as per the reports, we can see the highest number of causes comes from family problems itself, illness, which can be both mental illness as well as physical illness. There can be deaths, suicidal deaths due to drug abuse or alcoholic addiction and marriage-related issues and all the other causes that kind of contribute to the compounding effect of suicide. So ഇവിടെ പല കാരണങ്ങളാലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇൽനെസ് ആണ്. So this, I thought this is very important for us to kind of project this by sex and age group. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. So as you can see, ഒരു 18 വയസ്സിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ suicidal tendency കൂടുതലുള്ളത്. And when you see that 18 years above ആവുമ്പോഴത്തേക്കും male population ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ suicide കണ്ടുവരുന്നത്. That could be attributed to multiple causes like responsibility, അവരുടെ burden, family burden, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, and access much more than female ഇവർക്കാണുള്ളത്. So ഇങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. And there are other causes also that I have left unattended. So this is something that you need to keep in mind. Now, we keep hearing suicide. So these are some terms. നിങ്ങൾ familiar ആയിരിക്കുന്ന ചില terms ആണ് to proceed further in the session. So suicide ideation എന്ന് പറയുന്നത് is basically our thoughts. When we keep ourselves preoccupied with thoughts about killing ourselves, നമ്മളെ തന്നെ hurt ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലണം എന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് suicidal ideation. So this precedes an attempt. ഇതിന് further proceed ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് when further someone tries to act on it, that is when it becomes an attempt. Attempt is when ഒരു act complete ആയിട്ടില്ല, the person has tried but the act is not complete yet, or it has not led to the death, ആള് മരിച്ചിട്ടില്ല. Okay, and when the act is completed, that is when we call it as a suicide. Or suicide is a death caused by injuring oneself with intent to die. So there is an intention, ideas on there, and then you try to make plans, you make an attempt, and then eventually when it's completed, successfully completed, that's when it's called a suicide. Right? So we keep hearing about suicide. So there is something that I want you to particularly pay attention to with respect to the context of suicide. I put a very small exercise here, and I would want people to kind of participate or tell me if you can't, at least put up messages so that I can hear. So there are 2 cases I've put up here. Either random namak suicide
categorize ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് is my question. Okay, so there is a 45-year-old male, ഒരു 45 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ബിസിനസ് മാൻ ആണ്, ആൻഡ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു മിഡിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ്. ആൻഡ് ആൾക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഉള്ളത് കാരണം ആള് ഹാങ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് ഫാമിലി കണ്ട് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹി വാസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, so this is one scenario. Second scenario is a 26-year-old female. She's in a committed relationship with MBBS qualified student, and she's working as an intern in a hospital. And she had a relationship with a fight, with a boyfriend who had a fight. She gets very agitated and she cuts her wrist. But if you see that there is a fatal but she cuts her wrist, multiple cuts on her wrist without any fatal outcome. So idine randinum namakku suicide aayittu categorize cheyan pattunnalladana is my question. So someone has mentioned, yes, it is suicide. Which is suicide? Both are suicide? Can we call both a suicide? First case is a suicide attempt. Fine. What is second? Second is not a suicide attempt. Okay. Any other answers? Okay, it's self-harm. Both are self-harm. Random number hurt cheyiditana. One complete aayittunna, one complete aayittunna. First case only suicide. Move forward. So there is a concept called parasuicidal behavior. That's what I wanted to specifically call your attention to. So parasuicide is a range of behavior involving deliberate self-harm, but there is not always an intention or result intended to result in death. Okay, so basically random self-harm, the thing is that parasuicidal behavior is most common. Suicide allannu parayan pattilla. This is also a part, a sub component of suicide. What happens here is that idinte difference endana njan paraya. Suicide la there is an intention to die. Okay, parasuicide it may or may not be present. Adupole suicide la what they use is very fatal methods. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ മുന്നിൽ ചാടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിസൺ കഴിക്കുക, where they know that, അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യുക. So where they know that അവർക്കൊരു എസ്കേപ്പ് ഇല്ലാന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ള രീതിയിലാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുക. Or they will close everything so that no one can come and interrupt their attempt. And second is അതിന്റെ മറ്റേ ഓൾട്ടർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ ലെസ് ഫേറ്റൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ there is an overdose, drug overdose ഉണ്ടാവാം. There could be cuts. ഇപ്പം ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ട പോലെ there could be multiple cuts. പക്ഷെ അത് കാരണം there is no harm to her health, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനൊരു ഹാം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിലെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തേത് is done as a way of relieving from all the pain that they are going through. അവർക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ the second category, parasuicide, is more common in personality disorders, especially നമ്മുടെ EUPD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ്. ദേ ഹാവ് ഹൈറ്റൻഡ് ഇമോഷൻസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗർ റിലീസിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലവർ ചെയ്യും പാരസുയിസൈഡ്. Why I wanted to specifically call your attention to this is because നമ്മൾ ഏതൊരു suicide case എടുത്താലും almost half of the suicides will have past history of parasuicide. അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുമ്പം ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, oh, this is just call for attention, ആൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. We keep thinking that. പക്ഷേ there is always a heightened risk. So parasuicide is actually a red flag that you need to pay attention to this person's mental health. Right? So I wanted to bring that thing to your attention. Now, what are some of the biopsychosocial factors that can contribute or that can play a moderating or a direct role in suicides? So one is biologically, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ജെൻഡർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ മെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ്, ഏജ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ 18 to 45 years, 18 to 59 years, എസ്പെഷ്യലി മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ 45 yearsലും ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ 55 yearsലുമാണ് പീക്ക് ഏജ് വരുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂറോബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, സെറോട്ടോണിന്റെ കുറവ്, അതിന് certain ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കുറവ് മൂലം വരാം. പിന്നെ ജനറ്റിക് റിസ്ക്, ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇതുപോലെ റിസ്ക് ജാസ്തിയാണ്. ആൻഡ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്, ഇപ്പം യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ,
ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ വന്നു, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്, ലൈഫ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വരും, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ലിവ് ലൈക്ക് ദിസ്, അങ്ങനത്തെ സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ടെൻഡ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് സൂയിസൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. ദെൻ ദർ ആർ ടെമ്പറമെന്റ്. ടെമ്പറമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ നേച്ചറാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, സോഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കാരണം വരുന്നതല്ല. ടെമ്പറമെന്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ബോൺ വിത്ത്. സോ അത് എസ്പെഷ്യലി ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറമെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറമെന്റ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ റിയലി ഹൈ. Now, psychological factors നോക്കുകയാണെങ്കിൽ psychiatric conditions, especially നമ്മൾക്കറിയാം ഡിപ്രഷനിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് suicide. And then personality variables. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ EUPD, ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഓർ ബോർഡർലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സൂയിസൈഡ് പ്രവണത ജാസ്തിയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് കുറവായിട്ടുള്ള, ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനോട് എങ്ങനെ നേരിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് ഓവർവെൽംഡ് ആവുമ്പം അവർക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തവര്. ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സെൽഫ്. ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാവാം? ഇന്റേണൽ ആവാം, എക്സ്റ്റേണൽ ആവാം. സോ ഇഫ് സമൺ ഓൾവേസ് സേസ് ദാറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ്, എന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്, എന്റെ എല്ലാം ഇതുപോലെ വരുന്നു, ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, there are high chances that this person would attempt suicide. അതുപോലെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഓർ റെസിലിയൻസിന്റെ കുറവ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രവണത ജാസ്തിയായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ്, അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പർ സ്ട്രേറ്റിലുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് കണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലൈക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതേപോലെ റിലിജൻ എസ്പെഷ്യലി പറയാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ there was this practice of sati in Hindu religion. പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുക ഹസ്ബൻഡിന്റെ പയറിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിലീജിയസ്ലി പ്രൊമോട്ടഡ്. അതേപോലെ ചില റിലിജൻസ് ഇതിനെ സിന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഇത് സിന്നായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പം അത് ഈ സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും ചില റിലിജൻസ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ജൈനിസത്തില് there is something called സന്താര എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. സോ ദേ സ്റ്റാർവിംഗ് ടു ഡെത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രാക്ടീസ്ഡ്. അപ്പം അതുപോലെ റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് എത്രത്തോളം ആളുകൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ആളുകൾ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. മറൈറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആക്ച്വലി is found to reduce എന്താണ് suicidal risk എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫാമിലി സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് കാരണം വരാം, അത് എന്തുമാവാം. അത് പാരന്റൽ നെഗ്ലെക്ട് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനിടയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആകാം. അക്യൂട്ട് ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ അക്യൂട്ട് ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഏർലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റിനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും സൂയിസൈഡിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നടന്നിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Now, taking it further, നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് is what I wanted to tell you. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, there are some environmental factors, and events എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റോ ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ what happens is that നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് അതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ റെസിലിയന്റ് അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, കോപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് യു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇമ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ആളുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഓൾറെഡി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് സൂയിസൈഡിലേക്ക് അത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആയി മാറാം, ഓർ എൽസ് അത് ഡയറക്റ്റ് സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So what exactly happens, why I wanted to stress this part is because mental illness എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമില്ല for a person to commit suicide. Even normal, വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പോലും ഇമ്മെൻസ് പ്രഷർ, ഇമ്മെൻസ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ they tend to commit suicide.
Okay. So now what are the things that we need to look out for? So ഒരുപാട് പേരൻസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അറിയുക നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. So there are many things to look out for. One thing is verbal. Verbal wise, they will be mostly preoccupied with contents of conversation that are pertaining to suicide or ending their life. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, I wish I were dead, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, I don't wish to be a burden. So these are the things that they often talk about. Or they talk about ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞാൻ ഇവര് മരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ്, മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ suicide related content, they will be talking a lot about. Emotion wise, hopelessness, helplessness, which comes with depression. So this is something that is very commonly found in people who are suicidal. Loneliness, our കാര്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, ലൈഫിൽ ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല, എംപ്റ്റിനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് ആകെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയോ അല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, ഇഗ്നിഗേഷൻ, ആൻഷ്യസ്നെസ്, സാഡ്, ഇറിറ്റബിൾ മൂഡ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ. ഓർ ഇത് വ്യക്തികളിൽ കാണുമ്പോൾ you need to be more cautious, or you need to spend more time to see what is happening with the person. Behavior wise ആണെങ്കിൽ you can see that they are researching and അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മരിക്കാം, മരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വേദന കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, കയറ് വാങ്ങി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ വാങ്ങി റെഡിയാക്കി വെക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്, ആക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സബ്സ്റ്റൻസസ്, ആൽക്കഹോൾ, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇൻക്രീസ്ഡ് റേറ്റിൽ കാണപ്പെടാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതയുള്ള സമയത്ത്. And they are less bothered. They will be reckless in their behavior. So whatever they do, they'll be like, whatever, it's okay, I am okay with doing whatever. They'll have reckless behavior, and they make പ്രമാണം ഒക്കെ എഴുതി എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഇന്ന വ്യക്തിക്ക്, I have to leave my properties to this person, and closing the bank account, they are making final arrangements, or withdrawn behavior. So these are certain signs that you need to look out for when you are trying to see if this person is suicidal. Now some of the common myths about suicide. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ there are certain myths that still exist in society. അത് കാരണം പലരും ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാറില്ല. So what are ഇതിലെല്ലാം ഇല്ല. So these are some common things that I've seen. അപ്പം if there are more, you can always add. Okay, so one thing is suicide happens suddenly. പെട്ടെന്നാണ് suicide ഉണ്ടാവുന്നത്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. No, always, most of the case, 99% of the cases, the victim always leaves എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ, ഒരു സൈൻ, ഒരു ക്ലൂ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും they would have mentioned about it, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു suicidal behavior they would have just try ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും how to do it. അത്തരത്തിലുള്ള behaviors always ഉണ്ടാവും. It's not sudden. Second thing is that there is a notion that only mentally ill commits suicide. No, even athreem pressure, athreem stress താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തി, maybe ചില കൾച്ചേഴ്സിലൊക്കെ they have seen ആളുകൾ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് suicide ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So that is when they also try to attempt that. അതുകൊണ്ട് mental illness is not necessary, as we saw in biopsychosocial model. മൂന്നാമത്തേത്, if they talk about it, they will not do it. അവർ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത് ചെയ്യില്ല. Probably what you have to understand here is that when someone talks about suicide, someone tries to tell you that they have having such thoughts, probably they are seeking out help. എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ they might be trying. എസ്പെഷ്യലി ഇതിനെ സറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ മടിയായിരിക്കും, but they might leave you hence. അപ്പം when they tell you, it does not mean that അവർ just നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. They might be trying to seek out help from you. So this is a myth. And the other thing is that അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ it's like encouraging their attempt. No, ഈ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും അവര് മരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് പോകുന്നവരല്ല. They are in a state of ambivalence. മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ. So probably നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് you can just pull them back. Okay, so probably especially അതിനെ കുറിച്ചുള്ള stigma, as I said, stigma surround ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പറയാൻ മടിയുണ്ടാവും. അവര് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്താൽ, അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ it is important that we have to remove that stigma and we have to start talking about it, so that people will feel heard, people will feel that there is something to hold on to, right?
these are some protective factors. These are some handful of protective factors that I could gather immediately. So protective factors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂയിസൈഡ് പ്രവണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി സൂയിസൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം. ആ വ്യക്തിക്ക് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ there are less chances അല്ലെങ്കിൽ there's a slight chance that the person might not actually go about and do it. പക്ഷേ it does not mean that ഇവർക്ക് ഇത് ഉണ്ട് so they won't do it. Does not mean if they have these protective factors they won't do it. It's not like that. So some of them are സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്. ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഇസ്ലാമിലും ഒക്കെ ഇത് സിന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അത് കാരണം അവരിപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇത് എന്റെ മതം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഇതിന്ന് പിന്തിരിയാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഫാമിലിയിൽ നിന്ന്, സ്കൂളിൽ നിന്ന്, റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന്, പ്രൊഫഷണലി ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നല്ലോണം ഉള്ള ആളുകൾ they feel that they always have people to go and talk to. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടറാണ്. Third thing is resilience. If they can bounce back from their problems or the problem resolve ചെയ്ത് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is a protective factor, that they won't go in further to do something about their helplessness. Fourth thing is sense of responsibility. Those people who have the sense of responsibility, illa എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് അച്ഛനമ്മമാരോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ പെരുവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ്. If they have this kind of thinking that without them others can't live, there is a sense of responsibility, there are high chances that they would not go about it, do it. So what is our role? So this is something that I have taken from ACYRN. അവരുടെ ഒരു health policy in the ഭാഗമായിട്ട് what they mentioned. So they talk about primary, secondary and tertiary prevention. So primary prevention എന്ന് പറയുന്നത് is much before ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു സൂയിസൈഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ ഉള്ള അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ. സോ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. നമുക്കറിയാം ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് മെൻ ആണ്, ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അഡോളസൻസ് ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് Sir Jayaprakash was talking about. So every one of us have role. നമ്മളൊക്കെ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ്, പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, മിലിറ്ററി പ്രൊഫഷണൽസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവരും ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ബിഗർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ. ഫാമിലി ലെവലില്, ഓഫീസ് ലെവലില്, സ്കൂൾ ലെവലില് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുത്താം. സോ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, പാരന്റിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ മിനിമം ആണ്, ലൈക് ഫേസ് ടു ഫേസ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് virtual. So that parenting programs to enhance communication and support. Substance abuse, exposure to violence, other like this is more of a societal level issue. Adine control cheya. Idillathu also varuna karyana certain regulations regarding poison അല്ലെങ്കിൽ chemical dealing. Kanam ഏറ്റവും കൂടുതൽ death, if you can see, is either due to poisoning or due to overdosing, poisoning from pesticides അല്ലെങ്കിൽ overdose of medications. ഇതാണ് മേജർ രണ്ട് കോസ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഡെത്ത്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിലുള്ള റെഗുലേഷൻസ്, പോളിസീസ്, റെഗുലേഷൻസ് വരുത്തുക. ലൈഫ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ്. ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു സീ കറന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ ദേ ആർ ഓൺലി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൺലി ത്രൂ ഈ വെർച്വലി അവർ ആളുകളെ കാണുന്നു, ആ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ that it's over. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണം, എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ വർത്താനം പറയണം, ഒരു ഹെൽപ്പിന് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം, ഒന്നും അറിയില്ല. The social skills are completely missing. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആ ഡെവലപ്മെന്റ് is completely missing. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് is very important for you to improve your self-esteem, for you to feel that you are the master. And the other thing is more at the political level, like more of policy level, mental health ne support ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ policies, അത്തരത്തിലുള്ള advocacies ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് primary prevention. So secondary prevention is more related to if risk factors കഴിഞ്ഞു, this person, you know that these people are going to commit suicide. I think there is a high risk ഉള്ള സമയത്ത് what is something that you can do to prevent it? And secondary prevention. So secondary prevention is more of being able to understand that this person is suicidal. As a
person, I should be able to recognize that I am suicidal. Because sometimes I've seen people saying that no, I am not thinking about it, it's just that occasionally I get these thoughts. So they don't know that they're suicidal. They're not aware even this accounts for suicidal ideations. So recognition learning, the training learning, our training awareness learning, it should start from a much early level, like probably school level, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള awareness ആണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. So as a mental health professional, you should be able to do it. The person themselves should be able to recognize at least. പിന്നെ ഉള്ളത് risk assessment and reducing the means of access to lethal items. So risk assessment എന്ന് പറയുന്നത് is basically അതിന്റെ 4 കോമ്പണന്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അസസ് ചെയ്യുക. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇതിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അസസ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാം, ക്യാൻ വിഡ്രോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദിസ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കാനും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. തേർഡ് തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് ഈ സൂയിസൈഡിൽ ഇത് എത്രത്തോളം വാട്ട് ലെവലിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് തോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തോ, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ, അത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് ലെവലിലാണ് ഇയാളുടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ സൂയിസൈഡൽ ഇന്റന്റ്, ഐഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീതാലിറ്റി, അതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു മേക്ക് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇത് മൈൽഡ്ലി സൂയിസൈഡൽ ആണോ, സിവിയർ ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു മേക്ക് ഗിവ് treatment. So risk assessment is continuously done to people in case of secondary prevention. Then empathy and non-critical, non-judgmental attitude from responders. So you have seen at least we would have had experience that I can't deal with this, I just need to give up. There are chances that you would have told, why are you being silly, just leave it, who would worry over these things, ingante cheriya karyangalukku aaranu worry cheyyunnathu, vittude endinanu idinokku worry cheyanda avashyam ennu, three silly aayittulla karyangalukku. So that is judgmental attitude. That is the last thing that you should be giving to someone who's suicidal. The next thing is ease of access to available crisis service. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് അവർക്ക് ഏത് NGO സമീപിക്കാം, എവിടെ കൗൺസിലിംഗ് കിട്ടാം, എവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ആക്സസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള surrounding stigma. We already seen how stigma can affect a person from help seeking. അവർ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കില്ല, കാരണം they feel suicidal, അവർക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, so they'll keep quiet until it comes to a level where they actually do it. So our stigma should be targeted, and media handling of suicide. Media adine chila samayathe, even if you've seen Sushant Singh Rajput in the case polum, there was bayangara oru glamorization of suicide, and there were instances of certain fans committing suicide. So media handling adine regulations varutha, adu engane adine portray cheyanam, engane parayanam, etratholam parayanam, engane reveal cheyanam ennulla കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലുള്ള കൂടുതൽ regulations വരുത്താനുള്ളതാണ് secondary prevention. Tertiary prevention is when something has already happened. Already ഒരു വ്യക്തി suicide commit ചെയ്തു. Now we need to make sure that this does not happen again. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആളെ രക്ഷിച്ചു. Now we need to make sure that it does not repeat. ആളെ ഇനിയും പോയി, there are high chances that ഒരു പ്രാവശ്യം successful അല്ലാത്ത highly suicidal ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, as soon as they are out of the service, they might go again and commit suicide. So അത് ഇനി നടക്കാതിരിക്കാൻ one is avare safe aayittulla oru സ്ഥലത്ത് വെക്കാം. So even in emergency care loke, we make sure that they are put in a place where they don't have access to a blade, katti, scissors, idonnum access illatha sthalathaanu they are mostly kept. And empathy and non-critical, non-judgmental support, again it continues. Risk assessment continues. No harm contract, like avaridna nammal ezhuthi vaangana. So like I will not harm myself, I will dial this particular number, or emergency number, so that they don't act immediately on the urge. പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം മൂലമാണെങ്കിൽ to refer them for psychopharmacological support, so that they can be put back, restored, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ functioning restore ചെയ്യാൻ, അവരെ rehabilitate ചെയ്യാൻ, to pull them to integrate them back with the society.
It's very important to do that, and also to connect them with support groups. There are people who are suicidal, I mean, support groups, so you can always give referral to that. I mean, if you are running one of yourself, your own, where multiple suicide survivors are, you can connect them with them, right? So this is just a WHO framework that they've given, suicide prevention, and what they have told is stakeholders, political, health, social welfare, education. Okay, I think that was a mistake. Department and politicians, healthcare workers, community level through to undertake situation analysis. Problem seriousness and the stigma address resources and available awareness increase. Take care of how to bring about a change. That is WHO's framework. Objective this is similar to what we talked about prevention, so I'm not going through that again. So now what are the challenges that we are facing in the whole scenario? One is medical paradigm. So suicide if you can imagine a big iceberg, ടിപ്പിൽ മേലോട്ട് കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ മെന്റൽ ഇൽനെസ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സൂയിസൈഡ്. അതിന് താഴോട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു ബിഗർ പോർഷൻ ഓഫ് ഐസ്ബർഗ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പം എപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വരുന്നത്. അതൊരു മെഡിക്കൽ പാരഡൈമിലൂടെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. സോ അത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആളുകൾക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ റൂട്ട് ലെവലിൽ ആളുകളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇലാബറേറ്റ് എഫേർട്ട്. Only then we can target the problem at a larger extent. അല്ലെങ്കിൽ it is just it's just confined to the small portion of people who are just diagnosed with mental illness. Second thing is a limited control. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചിലതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ചിലവരുടെ നമുക്ക് വി കാൻ കൺട്രോൾ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ചാലഞ്ച്. തേർഡ് തിങ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ്. ഇപ്പം മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആളുകളും സൂയിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് ദേ വോണ്ട് ഡു സൂയിസൈഡ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ്. ഇന്ത്യയിലെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 83.4% ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ടു പേഷ്യന്റ് റേഷ്യോ ഇസ് വെരി വൈഡ്. അത് ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപാരബിൾ. അപ്പം എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പകുതിയിലൊന്ന് പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസന്റ് അല്ല. ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോളം നമുക്ക് അത്രയും പ്രോബ്ലം മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് പീപ്പിൾ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. സൂയിസൈഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിന്റെ ഓവറോളിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അതിൽ സൂയിസൈഡും ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർത്ത് തിങ് ഇസ് സ്റ്റിഗ്മ. ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ദർ ഇസ് ഹൈ ചാൻസസ് ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽസിലൊക്കെ, ബട്ട് ദെൻ സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിൽ ഇസ് ഓൺ ഗോയിങ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ദാറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. ഈവൻ ഇഫ് വി വുഡ് ഹാവ്, there are low chances that we would talk about someone in our family who has a mental health issue. So that is a stigma that starts from mental health professionals or basic medical practitioners itself. So other awareness trainings should start from doctors. ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് സേഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡൽ വന്നിരിക്കണോ, വേറെന്തോ വന്നിരിക്കണോ? Okay. Sorry. You may please continue. There was some issue. It's okay. Please continue, ma'am. Okay. Gatekeeper training is, again, we've talked about it, but it's still at a more infancy stage. That new materialize in time, so that everyone gets the training and everyone is able to possibly identify. And data quality and effective surveillance. Again, at a very infancy stage. Materialize. As I said,
പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ലോ സൂയിസൈഡ് കാണിച്ചതിന് കാരണം പല സ്റ്റേറ്റ്സും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കേരളം പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എവറിഥിങ് ഇസ് റിപ്പോർട്ടഡ്, മോസ്റ്റ്ലി റിപ്പോർട്ടഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബബ്ലി there's a higher number. But there are many states in India that got backward, like Bihar പോലത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ it's not reported or it's under-reported. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സർവൈലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് is very important. So these are some of the challenges. So a major step forward here challenges in the medicine was the Mental Health Care Act. It decriminalized suicide. So that was a major step forward. So we are waiting that major policy changes would come again in future that would help enhance mental health. So this is just to, because you are all mental health professionals and medical professionals, this is something that I thought you should know. This is a gist of what we do. Basically, suicide assessment, we identify risk factors so that adina modify cheyam. We identify protective factors that can be enhanced, and suicide inquiry, our thoughts, plans, behaviors, okay, avarodu chodikka, and our risk level understand cheya, adinanusarichulla treatment kodukka. So this is something by Samsha Clinic in the safety, SAFET, safety എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത്. So you can always Google on this and you can find this. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫോമ you can get. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് സൂയിസൈഡിൽ ഇൻക്വയറിയിൽ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ you can get it in this. And now is a question again, this is something for the audience. Now what will you do when you are dealing with an individual who is suicidal? Can someone answer? If you come across someone, what will you do? Or what will you tell the person? നിങ്ങൾ സൂയിസൈഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന സൂയിസൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ what will you tell them, what will you do with it? Any answers? Can anyone answer? You can just type it here. Talk to them, right? What will you talk to them? What would be the first line of statement? Pratyush, do you want to answer? You're right. You have to talk to them. What would you tell them? What would be your first question? Give him hope. Fine. Listen to the person. Hope is a very broad statement. How do you instill hope in a person? Okay. So I'll ask you a few things. So will you go and tell them, like, njan fix cheytharam, I'll fix this for you? Would you do that? Is that right? Or would you go and ask, why endina cheyna, why are you doing this, what is the purpose, what will it give you? Try to ventilate. Okay, ventilate his worries and concerns. Very good. Would you ask why? Or would you say advice, like would you offer advice that okay, idu cheyda madi, ende oru friend ingane vannappam avaru inganeyanu cheythathu, ningal idu cheyda madi? Would you offer advice? Or would you offer your perspective, ende prakaram idu ingane cheyda madi, idakka ready how? Okay, everything is fine, ellam hopeful aanu, future ellam fruitful aanu. Would you be reassuring them? So as one of you rightly told, the first thing you have to do, it's IB George, I think, IB George, yeah. Good, IB George. So what you have to do is basically listen. So you have to listen to this person, okay? So that is the most important part of counseling a suicide patient, and that is the first thing that you do, right? So how can you listen and be empathetic? So oru vyakti parayna samayathu, what you have to do is you have to listen to them. You have to pudiyadayitte, you don't have to add anything, just avaru parnathu adey pole you repeat it to them. So
you are telling me that you're feeling very hurt, you're feeling hopeless. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Just repeat what they're telling. Okay? Judgment ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇതാകാതെ എണീറ്റ് പോ. അതുപോലെ ചെറിയ like don't make judgments. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമാണ്. These are small things. Don't talk about these. I don't have time for these silly issues. ഇത്തരത്തിലുള്ള avoid judgmental statements avoid ചെയ്യുക. Criticality avoid ചെയ്യുക. Acknowledge is when you tell exactly what you're seeing in them. I see that you are very distressed. I see that you are very sad and hurt. Or I see that you're feeling very hopeless. That is where you acknowledge. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് you are acknowledging the fact. And then you validate emotion. Validate എങ്ങനെയാണ്? That is where someone told about, giving them space to ventilate. അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. And then you validate their emotion. It's exactly true that, I understand that you're going through this emotion. And it is natural for someone to go through this emotion when they are faced with this kind of a problem. I can understand. So that's when you validate. These people don't need you to tell a lot of things. You just need to listen to them. You just need to be present for them. That is what matters in the case of a person who's suicidal. Even you are trying to, so when they are trying to attempt suicide, they are in a very emotionally heightened state. So what you have to do is just to calm them down. Our calm strategy and basic tools are just to listen and be empathetic and validate the emotion. You can naturally see that they kind of tone down and they start talking about their problems. You just have to stay with them, just reassure by your presence. You don't have to say everything will be all right. You don't have to say this is not how things are going to be. It will change. You don't have to advise. You don't have to reassure. You just have to be present. You have to be listening and you have to just acknowledge. That's all that matters, to be empathetic. This is a very basic kit for someone to handle. And these are some of the list of suicide crisis lines that are available in India and some of the NGOs that work for suicide prevention. So I conclude my small speech. I'm hoping I'll not take too much time with this. I hope it was helpful for all. So as already said, 2021 September 10th, this year's theme for World Suicide Prevention Day is creating hope through action. So as said, most of the factors and most of the important aspects has been dealt. I don't want to repeat it further. What as said by Dr. Jayaprakash sir, it is the responsibility of every human being to help another person who's in need of their help. So a person, whether he's making a parasuicidal behavior or a real attempt with high intent or lethality, is asking for the same thing. They need help. They need to be heard. And so all the initial steps has been described already. I would just like to say what the perspective from the psychiatry side. So most of the time, as discussed, like suicide is only the tip of the big, huge iceberg. The most important part definitely is the mental health issues. Mental health issues is prevailing in the world, in every part of the world, in every family. Every person has their own difficult times, difficult periods in their life, phases in their life. So different, depending upon their own coping skills and the resilience, all those factors, many people will manifest the symptoms of these illnesses at times. So it is like just like any other thing. When a person is being hit by a bar or something, he develops a fracture. It depends upon how strongly, how much force was applied on him by that bar, by that road or anything. So if it's a small hit, it might cause a small bruise.
if it's very strong or more stronger than that, it might cause a fracture. Similarly, if the stress thing, if it's of not that force, or if it's not that severe, the person might escape from that situation without causing much of further difficulties. But if the stress is a really powerful one, definitely he might land up in the sort of illness sort of things. So illnesses has been classified, these disorders has been classified depending upon various factors, like the psychotic disorders, neurotic disorders, depression, substance, all these things. So the protective factors, I don't want to repeat it further. I just want to say that when the stress is being projected or being felt by a person, there are a lot of things happening inside the brain. Brain, like a bone or any other part of body, try to defend it, but if it could not, because of the many other problems like the past difficult situation or the lack of protective systems and all, it might break up, resulting in illnesses. So disorders or these sort of illnesses can be treated by, I mean, if you say that it is a disorder, it means that it has reached a certain, it has crossed a certain point. So it might need a further professional help. So in such cases, healthcare professionals are the ones, people who are more experienced in these sort of things. And depending upon the situation, patients or the clients might need medical, pharmacological help and all. In this situation, I would also like to try to express my feeling about electroconvulsive therapy, which was always considered as a very bad thing. The stigma prevailing around ECT is still very bad. People think that electroconvulsive therapy is a very bad thing, hurting the brain and causing a lot of problems. Rather, it is it's one of the best methods of treating illnesses such as depression, especially with severe psychotic or depressive thinking with suicidal thinking, psychotic persons with suicidal thinking and all. ECT plays a very important role, and the effect is much faster than what we see with the effect of medications and all. And the side effect profile also, considering the longer term, is very much better. And all the films portrayed, older films like Thalavattam, you might have seen Thalavattam and all, you feel that ECT is a very bad thing, used like a tool by a doctor or a psychiatrist against the person or people who are misbehaving against them. It's not like that. The help you provide with ECT cannot be matched with any other thing. But many people are still unaware. The stigma about the psychiatric illness itself is also against the concept, is against ECT also. So I just want to say that when the brain is being hurt too much or hurt bad, it might need a support from outside. You can provide it with a lot of compassion, by love towards others, everything can be done. But if it's not enough, you might need a step beyond, which is being provided by medications. As discussed, there are a lot of neurotransmitters in our brain which plays a very important role in maintaining our normalcy, which can be disrupted by the stressors. So to regain the balance, we can use medications or ECT depending upon the availability of the thing. So that is all. I just want to say the discussion done by previous speaker was excellent. I don't want to bore you more. My slides are also similar to the one discussed. There are a lot of things. I already discussed. I'll just show you the slides. As per the National Crime Records Bureau, these records are available. Probably they announce after a year of completion. By this time, it should be actually the results of the
statistics of the year 2020 should be available, but because it might be because of the corona issue, it's not been published. So that's why all these reports are from the year 2019. The recent trend is actually an increase in the suicide. It's not only in India, it's seen everywhere. And also, as there is also another thing with the reporting issue, because you can see that if you check the suicide rate all over the world, you can see that there are many countries with a very high suicide. For example, Lithuania, South Korea, Sri Lanka, and then Russia, and has got a suicide rate of more than 25, whereas India, the suicide rate is around 10.4. If you see about the suicide rate of USA, it is about around 12. So do you think that the health status of people in US is bad than India, or we have a much better? You can debate in any way, it's a different thing, but underreporting definitely is there. That is one. Taking all this data, we should always be taking with a big pinch of salt. Anyway, you have to consider that there is definitely a problem in our society. The problem definitely is because of the mental stress, and the mental stress is ultimately resulting in all these behaviors. So helping hand as possible should be offered, and it can be the most easiest way is compassion, love, or instilling hope in others. It doesn't mean that all those people who are in the healthcare professions are completely stable and all. The funny thing is the physicians, doctors who think about others, care about others, are one very much vulnerable group of people. Suicide rate among the people who are employed, doctors stands first among them, and among them, suicide is most common among psychiatrists. And that's the most funniest thing. So it's not only about knowledge or about seeing things, it can happen to anyone. That is the most important thing. So helping others always, or watching for others back, definitely will pay more. These are my slides. Thank you anyway.